வணக்கம் எல்லாருக்கும். ரொம்ப நேரமா நீங்க மிஸ்டர் ராஜ்குமாருக்காக காத்துட்டு இருக்கிறதா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. தமிழே பேசலாம்ல, உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே? அப்படியா? அம்மா லேட்டாக வந்துட்டேன், ரொம்ப நேரமாக காத்துட்ருக்கேன். உங்க 2வது படத்துக்கும் ரொம்ப நாளா காத்துக்கிட்டு இருந்தோம் இல்லையா? பட் யூ மேட் ஷுர் தட் த வெயிட் வாஸ் வெல் வர்த் இட். ஸோ அந்த இடத்துலேருந்து ஆரம்பிப்போமா? ரங்கூன் அப்படிங்கிற ஒரு ரசிக்கும்படியான ஒரு திரைப்படம் பிறகு ஒரு ஒரு 6-7 வருஷம் இடைவேளை பிறகு வந்த ஒரு படமாக அமரன் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த ஒரு இடத்துலேருந்தே ஆரம்பிப்போம். அந்த இடைவேளையை பொறுத்தும் நீங்கள் கொஞ்சம் பேசுங்க. அதன் பிறகு அமரன் கண்ட வெற்றி உங்களுக்கு கொடுத்த மகிழ்ச்சியிலிருந்து ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஒரு 1/2 மணி நேரத்தில் எவ்வளோ நுணுக்கங்கள் பேச முடியுமோ முயற்சி பண்ணுவோம். Sure. First of all, good evening to one and all. Good evening, everyone. Thank you for having me here, FICCI MEBC 2025. Yeah, thank you. And thank you, Sudhir. Yeah. ரங்கூன் படத்துக்கு அப்புறம் இருக்கிற இந்த கேப் பற்றி கேட்டிங்க. ஓகே, ஐ திங்க் வெயிட்டிங் ஃபார் த ரைட் டைம், ஐ திங்க் தட் இஸ் வெரி inevitable in the process of filmmaking நினைக்கிறேன் நான். ஏன்னா ஐ திங்க் 2-3 வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபில்ம் மேக்கர் கூட பேசிட்டு இருந்தேன். அவங்க ஒரு படம் எடுத்திருக்காங்க, நல்ல வெற்றியை கண்ட ஒரு படம். அவங்க சொன்ன ஒரு விஷயம் வந்து, எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இந்த வெற்றி இருக்கும் பொழுதே, இந்த வாசனை காத்துல இருக்கும் போதே நீங்க அவசரமா 2வது பண்றீங்களோ, அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்க உங்க இடத்த இங்க சிமெண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. கொஞ்சம் கேப் விட்டீங்கன்னா வந்துகிட்டே இருப்பாங்க, அலை போல புதுசா படம் எடுத்துக்கிட்டு உங்களை மறந்துடுவாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. நீங்க இதை எப்படி பாக்குறீங்க இந்த ஹோல் கான்வர்சேஷன்? I think it's a very result-oriented industry. Firstly, maybe it comes from that kind of a place. Apdi or comment, but I would say that project is important. So, though it's been a successful film, what we do next matters. Adnala, if I have to talk about the process of Amaran, 31st of October 2024 was the release date. 27th, I think we created the copy for the film, the first copy of the film. We delivered all the international தமிழுக்கு எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துட்டோம். கொடுத்ததுக்கப்புறம் I moved on from the film that day. I mean, mentally, the content left me. இந்த இந்த ஒரு பெரிய இடைவேளை அந்த அந்த டைம்ல இல்ல, நீங்க பல படங்கள் உங்க 2வது படமாக அமைகிற மாதிரி உங்களுக்கு நினைச்சிருப்பீங்கல்ல. வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் ஒவ்வொரு ஸ்கிரிப்ட் கொஞ்சம் உயிர் வர மாதிரியான ஒரு ஸ்பேஸ்க்குள்ள போயிருக்கும். அதுல கடைசியாக அமரன் அப்படின்றது முழு உயிர் பெற்று வெளியில வந்துருச்சு இல்லையா? ஸோ டு யூ வாண்ட் டு டாக் அபவுட் தட் ஸ்பேஸ் ஆஃப், ஓ 2வது படத்துக்கு இது சரியான படமாக இருக்கும், இது சரியான படமாக இருக்கும்ன்ற ஒரு கணக்கு போட்டுக்கிட்டே இருந்திருப்பீங்கல்ல அந்த காலகட்டத்தில்? இல்லை, இப்போ நீங்கள் வேறு யாரோ ஒரு ஃபில்ம் மேக்கர் சொன்னாங்கன்னு சொன்னீங்களா, அந்த நேரம் ஒரு இது இருக்கும், அது கூடவே அந்த அலையோடு அடித்து நம்ம அடுத்த படத்தை பண்ணிடணும் அப்படின்னு, அது ஒரு அப்ரோச்சு. பட் ஸ்டில் நமக்கு எந்த படம் பிடிக்குது, நம்ம எதை பண்ணுறோங்கிறதும் இன்னொரு அப்ரோச். ஸோ ஆஃப்டர் ரங்கூன் தேர் வேர் ஃபியூ ஆஃபர்ஸ் தட் கேம் மை வே அண்ட் ஐ ஹேட் அ ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் ஐ ஹெட் அது அசம்பிள் ஆகி அது இட் டுக் சம் ஷேப், பட் இட் டின்ட் மெட்டீரியலைஸ். ஸோ அதை ரியலைஸ் பண்ணுறதுக்கே ஒரு 1.5-2 வருஷம் போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் this started, then it took its own time, then COVID came. அதுக்கப்புறம் அதில் அந்த 2 வருஷம் என்ன ஆச்சு நம்ம யாருக்குமே தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். then this happened. So that's how it is. That is the gap. இப்போ நீங்கள் வேற ஒரு ஸ்கிரிப்ட்னு சொன்னீங்கல்ல, இப்போ அதை இன்னமும் நீங்கள் ஒரு படமாக ஆக்கிற பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு? கண்டிப்பாக இருக்கு. See, sometimes that's how we also occupy ourselves by writing scripts, by developing other screenplays. அது வந்து that time it will not be useful அப்போ பார்க்கும்போது, but it will be of use at some point of time. We should just make sure that doesn't get outdated or there are lots of films coming. ஸோ அப்பப்போ சிமிலராக ஏதாவது வந்துடும். இட்ஸ் நாட் தட் நம்ம மட்டும்தான் இந்த யோசனை நமக்கு மட்டும்தான் வரும்னு இல்லை, வேறு யாராவது ஒருத்தர் அதே பிளேனில் அட்லீஸ்ட் ஒரு சிமிலர் ஜானரில் இல்லை ஒரு சிமிலர் கேரக்டரோட ஏதாவது ஒன்று எங்கேயாவது வரும். அந்த மாதிரி காரணங்கள் தவிர்க்க முடியாது. அதை தவிர்த்து நம்மக்கிட்ட ஸ்கிரிப்ட்ஸும் ஸ்க்ரீன் பிளேவும் அந்த வெயிட்டிங் பீரியடில் எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சுன்னா எவ்ரி ஸ்கிரிப்ட் கேன் பிகம் அ ப்ராஜெக்ட் லேட்டர் சம் அதர் டைம். இப்போது ஒரு தயாரான மனநிலைன்னு ஒன்று இருக்குல்ல. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் சில டைம் ஒரு தாமதம் பிறகு ஒரு விஷயம் நடக்கும். அது நடக்கும்போது தான் நம்ம ரியலைஸ் பண்ணோம், நல்ல வேலை இது முன்னாடியே நடக்கலை. இப்போ நான் மென்டலி ஐ எம் மெச்சூர் எனஃப் டு ஹேண்டில் திஸ், கிரியேட்டிவ்லி ஐ எம் பெட்டர் டு ஹேண்டில் திஸ் அப்படின்ற ஒரு க்ரோத்தும் நடந்திருக்கும் நடுவில்
இல்லையா? சில சில நேரங்கள்ல ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு கிடைச்சா மட்டும் பத்தாது. நீங்களும் அத அணுகுறதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ்லயும் நீங்க இருக்க வேண்டியிருக்கு. அந்த விதத்துல டு யூ திங்க் அமரன் ஹேப்பன் டு யூ அட் தி ரைட் டைம் ஃபார் யூ இன் டெர்ம்ஸ் ஆஃப் பெர்சனல் குரோத், ப்ரொஃபஷனல் குரோத்? நீங்க அந்த ஒரு 7, 8 வருஷங்கள் நீங்க படத்த பத்தி நெறைய பேசியிருப்பீங்க, சிந்திச்சிருப்பீங்க. No, I would say at any point of time anything can happen in cinema. We should always be prepared. Sometimes on the go கூட நிறைய இருக்கும். அப்படி அமரன்லயும் நடந்திருக்கு. அப்படியும் நடந்திருக்கு. So it's the gap doesn't mean so many years have gone into Amaran alone. So if it was some other film, then we are bound to make that also a successful venture. Every project is like that. Let me ask you this then. ரங்கூன் ரிலீஸ் ஆன வருஷம் 17 2017 இல்லையா? ஒருவேளை உங்களுக்கு அமரன் 2018ல எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்திருந்தால், டு யூ திங்க் யூ குட் ஹவ் டன் ஜஸ்டிஸ் டு தி மெட்டீரியல்? அந்த டைம்ல இருந்த ஒரு ராஜ்குமாரோட மனநிலையை பொறுத்தவரை. Yes, of course, but I would always say, see, we all have been talking about the COVID gap, but I would say that gap, that 2 years or 1 year, that has revolutionized the mindset of the audience, the mindset of the people who take certain decisions. See, anybody can come up with any script, but if the script can make it to the screen, that decision has to be done by a producer, taken by a producer. Sometimes, most of the times, it's the actor. So only when an actor says okay to a script and a producer comes forward to produce that film, any idea can become a film. So post COVID, during COVID, audience were exposed to a lot of content from many other countries, even our actors and producers. So I don't know if same Amaran, if it was narrated to many people in the industry 2018ல நம்ம நரேட் பண்ணியிருந்தா இந்த அந்த ஸ்கிரிப்ட் இதே கதை இதே டயலாக் இதே ஸ்க்ரீன் பிளே இது வந்து படமாக்குறதுக்கு அப்போ முன் வந்திருப்பாங்களாங்கிறது எனக்கு தெரியல. So COVID has broken those barriers. And you're saying it in a very healthy way. Yeah, in a very healthy way. Yeah, it has actually exposed us to a lot of genres. So especially not the audience alone. I mean, I'm talking about the mindset of the people who are taking decisions within the industry, the actors and all of that. There could be many more other genres also. Because எப்பவுமே வந்து மிலிட்ரி படம்னா என்ன சொல்லிடுவாங்கன்னா, மிலிட்ரி எல்லாம் இங்கே இது ஒர்க் ஆகுமா தெரியலன்னு சொல்லிடுவாங்க. துப்பாக்கிலாம் பார்த்த பிறகும் கூடவா? இல்லை, துப்பாக்கி அகைன் யூ வில் ஹாவ் டு பிரிங் இட் டவுன் டு சி துப்பாக்கி இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் பாம்பே. And it's not that army story. It is about an officer who comes on a holiday, he comes across something, then that takes him to other things. So it is just that army spirit that the officer is carrying. அதுதான் அந்த இதாக இருந்தது. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஆக்சுவல் வேர்ல்டு காமிக்காமல் நம்ம வேற ஏதோ ஒன்றா அதை மாற்ற வேண்டியிருக்கும். வெறும் அந்த ஸ்பிரிட்டை மட்டும் எடுத்துட்டு. ஸோ அவங்க லைன் ஆஃப் டியூட்டியில் என்ன நடக்குது, அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ஸை கேப்சர் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் வரும்போது பீப்புள் ஆஃபன் திங்க் தட் ஐம் நாட் ஷுர். டெஃபினெட்லி ஐ திங்க் தி ஆடியன்ஸ், we should only thank the audience for this film's success because they made it their own. And I mean, audience வந்து எப்பவுமே அதுக்கு தயாராகவே தான் இருந்துட்டு இருக்காங்க. உங்களுடைய மிகப்பெரிய கவலை என்னவாக இருந்துச்சு அமரன் எடுத்த பிறகு, அது ரிசீவ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி? ஓகே, இது எனக்கு ரொம்ப ஆங்ஸைட்டி கொடுக்குது, இந்த இடம் எப்படி ஏற்றுப்பாங்களா மாட்டாங்களான்ற ஒரு கவலை மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சு? வியர்ட்லி ஸ்பீக்கிங், அதாவது எனக்கு வந்து ஆங்ஸைட்டி எப்போவுமே வந்து அந்த சீனை எடுக்கிற வரைக்கும் தான் இருக்கும். அந்த பேப்பரில் எழுதியிருக்கிற சீனை ஷூட் பண்ணி முடிக்கிற வரைக்கும் தான் இருக்கும். அதே மாதிரி எடிட் டேபிள்லேருந்து படத்தை டெலிவர் பண்ணுற வரைக்கும் தான் இருக்கும். ஒன்ஸ் வி அச்சீவ் தட், இட் கிவ்ஸ் சார்ட் ஆஃப் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், ஒரு ஹை, ஒரு ஹாப்பினஸ். So anxiety was always during the making of the film. Fine, in that case we'll go down that road. Okay. What were you most anxious about in terms of filming? This is not written material, but how am I going to capture this அப்படின்ற portion? What gave you the greatest worry as a filmmaker? Kashmir, shooting in Kashmir was not easy because permissions were there, and permissions were there, but still permissions எப்போ வேணாலும் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ அது எடுக்கிற வரைக்கும் நிச்சயம் இல்லை, அது நடக்கிற வரைக்கும் நிச்சயம் இல்லைங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் இருக்கும். பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல் வெரி சென்சிட்டிவ். சடன்லி சம்படி வில் கிராஸ், யாரோ ஒருத்தர் வராங்கன்னு சொல்லுவாங்க, அதனால
ரொம்ப நேரம் டிராஃபிக் தடைப்பட்டுரும். ஸோ நமக்கு வர வேண்டிய நம்ம எல்லாரும் அசம்பிள் ஆகிட்டா கூட நமக்கு வர வேண்டிய ஏதோ ஒரு பொருளோ இல்லை ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டோ வந்து வர வேண்டியது வந்து டிலே ஆகிடும். ஸோ அந்த டைமுக்குள்ளே முடிக்கணும். அண்ட் climate இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட். சம்டைம்ஸ் இட் ரெயின்ஸ். ஸோ இஃப் if unexpected rains come, you don't get that extra time because it rained, or because of some permissions cancellation you don't get that extra time. So அந்த மாதிரி shooting in Kashmir was very challenging. So not the actual act of filming itself. Yeah, அதை yeah, சார்ந்து சுத்தி இருக்கக்கூடிய yeah, விஷயங்கள் தான் இல்லையா? yeah. It is all left to destiny மாதிரியான ஒரு இதுதான் அது. இன்னைக்கு பொழுது நல்லா இருந்துடணும்னு தான் நினைப்போம் நம்ம. Tell me one thing, because you bring Kashmir here, maybe we can quickly get in and get out. Were you worried about worriedன்றதை விட what kind of conversation went into, okay, how do we show this region? ஏன்னா அது ரொம்ப ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை இல்லையா? பலதரப்பட்ட ஒப்பீனியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது. அப்படின்னும் போது இந்த படம் அதை ஒரு விதமாக சித்தரிக்குது. பிகாஸ் அதனுடைய ஹீரோ யாரு அப்படின்ற ஒரு பார்வை ரொம்ப முக்கியமாகுது அந்த படத்துக்கு. So talk to me about being a director, having to be aware politically about what's happening. It's a very heavy film in those spaces. See, right now, not even right now, when we were shooting last year, I mean 2023 May. So that year, the hotel that I was staying, the hotelier told 4 crore and 30 lakhs tourist Kashmirla அந்த வருஷம் வந்திருக்காங்க அந்த மே மந்த்ல. So 4 crore 30 lakhs tourist is quite some number. So அவ்வளோ டூரிஸ்ட் அங்கே விசிட் பண்ணுறாங்க. It is that peaceful. It is actually not as depicted as. Not even in our film, those details can be missed because the film talks about one particular thing. But again, there are details in the film where it says it's not the entire Kashmir. There are certain areas, very, very ரொம்ப லேண்ட்ஸ்கேப்பில் பர்சன்டேஜாக பார்த்தா ரொம்ப கம்மியாக சொல்லலாம். அந்த மாதிரி ஊர்களில் மட்டுமே இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. பட் மற்றபடி இட்ஸ் அ வெரி பீஸ்ஃபுல் லேண்ட். ஈவன் ஃபார் ஷூட்டிங் இட்ஸ் வெரி வெல்கமிங். So there was never a question of yaba edukku andha edam நம்ம வேற எங்கேயா போய் ஷூட் பண்ணிடுவோம்? Oh, not at all. Shooting in Kashmir is like in terms of locations, in terms of manpower assistance, and the people of Kashmir, they are beautiful. Yes. Right. In terms of I mean உங்களுடைய ஒரு ஹீரோ வந்து has to practice violence because of his duty. இல்லையா? இட்ஸ் நாட் அ சாய்ஸ் ஃபார் ஹிம். திஸ் இஸ் மை லைன் ஆஃப் ஒர்க் அப்படின்றது. இப்போ நம்ம நிறைய வார் ஃபிலிம்ஸ்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தோஸ் ஆஃபன் எண்ட் அப் ஸ்பீக்கிங் அகேன்ஸ்ட் வார் இட் செல்ஃப் இல்லையா? ஒரு சோல்ஜருடைய ஒரு கதையை காமிப்பாங்க, பட் வன்முறையே தவறு அப்படிங்கிற மாதிரி கையாளக்கூடிய ஒரு படங்களாக இருக்கு. பட் இங்கே உங்களுக்கு சிக்கல் என்னன்னா, நீங்கள் ஒரு ரியல் லைஃப் ஸ்டோரியை வேற சொல்லி ஆகணும். ஸோ உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கதைக்களத்தை மாற்றிக்க முடியாது. ஹவு டிட் யூ அப்ரோச் ஷூட்டிங் வயலன்ஸ் இன் திஸ் ஃபிலிம்? சரியான காரணங்களுக்காக அந்த வன்முறை சரியான வன்முறைன்ற மாதிரி நீங்க பாத்தீங்களா? How did you look at the action itself? The whole film itself, it came with one perspective, that is it is the perspective of Hindu. I mean it is how do I say, it's an imaginary memoir. I mean like அப்படி ஒரு டைரி இல்லை, நம்மளாம் இப்படி ஒருத்தவங்க ஒரு டைரி எழுதுனா என்னவா இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத படமாக எடுப்போம்னு எடுத்தது தான் இந்த படம். ஸோ அதில் ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்துடுது. அப்போது automatically the last shot of the film where only Major Mukund's wife and daughter are there right in front of a statue, the end of the film is her gaze towards the camera, basically towards the audience. So that is exactly what you said. I mean, it is untold. So finally they are the survivors, those are left behind, and whatever reason said and done, finally those people, they don't have any answers. I mean, they have lost somebody very important. அந்த மாதிரி இழப்புகள் அந்த பக்கமும் இருந்திருக்கும். So those are the after effects of consequences of war. So it is a tragedy, இல்லையா? The protagonist dies at the end, and you know everybody is pretty much crying. Audienceல இருக்கிறவங்களும் சரி, ஸ்க்ரீன்ல இருக்கிறவங்களும் சரி. And I want you to talk about tragedies generally. ஏன்னா நம்ம தமிழ் சினிமாவில் we have a rich history of making great tragedies, இல்லையா? ஒரு மூன்றாம் பிறை சட்டை ஞாபகத்துக்கு வருது, சேது ஞாபகத்துக்கு வருது, இந்த மாதிரி பல படங்கள் வருது இல்லையா? அந்த வரிசையில் என்னதான் காலம் தாண்டி நிற்கக்கூடிய ஒரு படங்களாக இருந்தாலும் கூட எப்பவுமே ஒரு ஹெசிடேஷனும் இருக்கும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இது மக்கள் ஏற்றுப்பாங்களா, இந்த சோகம் தேவையா கடைசியில் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பார்வை. There was a myth there was a feeling for some people that
இது மாதிரி ஒரு ட்ராஜிக் எண்டிங் இருக்கிற படம் இது தீபாவளி அன்னைக்கு வரப்போகுது. மக்கள் எல்லாம் ஒரு கொண்டாட்ட மனநிலையில இருப்பாங்க. இது எப்படி ஏத்துப்பாங்க? அப்படின்னு ஒரு தாட் வந்து ஒரு சிலருக்கு இருந்தது. பட் எனக்கு என்னன்னா, அப்போ வந்து ரிலீஸ் டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். லெட்ஸ் பி பாசிட்டிவ். அந்த டேட் அடிக்குவேட் டைம் தருது எனக்கு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனுக்கு. ஸோ லெட்ஸ் டெலிவர் த ஃபில்ம் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட இதுவாக இருந்தது. அண்ட் ஐ ஹேட் சம் ஹோப் தட் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அக்செப்டட். ஸோ ட்ராஜிக் எண்டிங்ஸ், எஸ், பட் when it comes to this film, Amaran, it is about glory, pride and glory, of course. And tragic ending, when we come to that topic, ப்ராடரா இப்போ மூன்றாம் பிறை, சேது, இந்த 2 படங்களும் நான் வந்து இப்போ கொஞ்ச நாள் முன்னாடி 100th டே செலிப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க கமல் சாரோட. அன்னைக்கு கூட நான் இந்த 2 படங்களை தான் மென்ஷன் பண்ணேன். இட்ஸ் கோஇன்சிடென்ஸ் நினைக்கிறேன் நீங்கள் சொல்கிறது. பிகாஸ் பிஃபோர் கெட்டிங் இன் டு த ஷூட், வென் ஐ வாஸ் திங்கிங், ஓகே, இந்த மாதிரி சோகமான முடிவுகள் வந்த படம் வந்து பேசிக்காக நான் வந்து ஒர்க் ஆகுமா ஒர்க் ஆகாதாங்கிற இதுக்குள்ளே நான் போகல. பட் இம்பேக்டோட டிகிரி எந்த அளவுக்கு இது வந்து இம்பேக்ட் பண்ணும் ஆடியன்ஸ்ன்றதுக்கு நான் வந்து மூன்றாம் பிறை அண்ட் சேது, இந்த 2 படங்களோட தாக்கம் வந்து படம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமும் ஒரு 2-3 நாள் கண்டிப்பாக இருந்திருக்கும். ஆர் ஈவன் when you happen to watch these films even now, இட் லீவ்ஸ் ஒரு ஒரு ஹெவி ஃபீலிங் நமக்குள்ள, ஒரு சோக் ஆகும்ல. ஸோ அது 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 வந்து ஒரு ஆடியன்ஸ் தேவ் அக்செப்டட் சச் ஃபில்ம்ஸ். அண்ட் இட் ஆல்வேஸ் there is always some sort of ஒரு ஸ்பேஸ் ஃபார் சச் ஃபில்ம்ஸ் டு கம் அண்ட் வின். அதனால this also could be a successful venture despite its end, despite it having a known ending, despite it having a tragic climax. I guess the difference is அந்த 2 படங்களுக்கு இப்போ உங்க படம் doesn't end in a hopeless note இல்லையா? You're not interested in breaking everyone's hearts and sending them out. That's not what you do with this film. Yeah, because it comes with the glory attached to it, and it is an ode to the soldier kind of a film. And it also carries the legacy of the Indian Army. So these are all attributes outside the film, along the film. So these will always make you feel a certain way. You're not going to watch it like a normal film, and you're going to watch it like a real person story. So all of this they make ஒரு distinctive difference from the other films நினைக்கிறேன், இந்த மற்ற tragic படங்களோட கம்பேர் பண்ணும்போது. And plus it helps that you have a beautiful love story at the center of the film இல்லையா? I mean we spoke about the action, காஷ்மீர்ல எது நடக்குது அது நடக்குது, பொலிட்டிக்கலாக அதெல்லாம் பேசுகிறோம். But my foremost attraction in the film is the relationship between those because two. That's the foremost story also. That is the primary story. Amaran is நான் எல்லா இடத்துலையும் அதான் சொல்லுவேன், it is primarily a love story. Love story of a soldier, so that becomes his profession, and we'll also have to talk about the other things. Yeah. Let's make the conversation slightly lighter when we are talking about romantic love. It also speaks about a specific kind of love இல்ல? அது எப்படின்னா ஒருத்தரை பார்க்குறோம், அவங்கள பிடிச்ச உடனேவே அதுக்கு மேலே கேள்விகளே கிடையாது. அதுக்கு மேலே நீ என் கூட இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, வெளிநாட்டில் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, பேசினாலும் பிரச்சனை இல்லை, பேசலாம். அந்த காதல் அப்படிங்கிறது நமக்குள்ள பேசிக்காமலே அது பாட்டுக்கு அப்படியே இருக்கும். we are not questioning that, or we are not expressing any sort of என்ன சொல்றது, ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை டிஸ்ட்ராய் பண்ணக்கூடிய ஆங்ஸைட்டி கிடையாது. ஆமா, நீ ஒரு வேலை பண்ற, கவலைப்படாத, நான் இன்னைக்கும் உன் நினைப்புல தான் நான் இங்க இருப்பேன் அப்படின்ற. இட்ஸ் a throwback to a very old worldly kind of love. Did you feel that way about it? Sometimes I think when there are professionals in the sense, even for filmmakers or for doctors, scientists, so these are certain professions that will need or obsession for the professional. And so the partners, it can be either ways. It can be, now I'm not talking about male female here, but it can be either ways. The partner will have to fall in love for the person that the person is, and also for the profession that he is into. So I think that's how it is. That is the kind of love that I think that is there everywhere. And that strikes me as very fascinating. Like இப்போ நம்ம அமரன்ல சிவகார்த்திகேயன் கேரக்டருடைய சாக்ரிஃபைஸ் பத்தி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். அதை புரிஞ்சுக்கிறோம், முகுந்தோட சாக்ரிஃபைஸ். பட் தி ஐடியா தட் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு டிவி வாங்கினா கூட இல்லை, அதை எதுக்கு வாங்குறது அதை பார்க்கறதுக்கு, அது கூடவே வச்சுக்கிட்டு அதை பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் இல்லையா? பட் இங்கே அப்படி கிடையாது. நீங்கள் ஒருத்தரை காதல் செய்கிறீங்க, அவங்கள திருமணம் பண்ணுறீங்க, ஆனால் அவங்க கூடவே இருக்க போகிறது கிடையாது. தட்ஸ் அ வெரி ஸ்ட்ரேஞ்ச் கைண்ட் ஆஃப் யூனியன் இல்லையா? யூர் நாட் வச்சு அழகு பார்க்கவே முடியாது அந்த உறவு என்னவாக இருக்கும்னு. அதுலேயே ஒரு பெரிய சாக்ரிஃபைஸ் இருக்குல்ல.
Yeah, it is. It is slightly different from all the other professions, but I think they also do get holidays. And sometimes, there is something called peacetime posting. No, so when there is peacetime posting, you can actually have your family along, you can have your children along. But sometimes, because of this constant transfers, தே ஹாவ் அவங்க குழந்தையோட எஜுகேஷன் வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்டேஷன்ட ஒரு இடத்துல வைக்கணும்னு நினச்சிட்டாங்கன்னா அங்கே தான் இருப்பாங்க. ஸோ ஈவன் இஃப் தி ஆஃபீஸர் இஸ் ஷிஃப்டிங், the family cannot move along with him. But if they are unmindful of that, there is in Major Mukund sir's case, there is ஒரு 1.5 year portion which we have shown in the film also as a song, so that it doesn't dwell. அதாவது நமக்கு கூட அது அது வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகுதா இல்லையான்னு தெரியாது, ஏன்னா அது வந்து பாட்டில் போயிடும் அந்த 11 months. ஸோ தட் இஸ் ஒன் சச் போஸ்டிங், பீஸ் டைம் போஸ்டிங். ஸோ இப்போ ஃபீல்டு போஸ்டிங்னு சொல்லும்பொழுது இந்த மாதிரி காஷ்மீர் மாதிரியான இடங்களுக்கு போகும்போது அவங்க ஃபேமிலியை கூட கூட்டிகிட்டு போக முடியாதுன்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது. அப்போது தட் டிஸ்டன்ஸ் பிகம்ஸ் இன்எவிட்டபிள், இட் பிகம்ஸ் அன்அவாய்டபிள், தட் இஸ் தேர். இட் இஸ், அது என்ன சொல்லுவாங்க, ஆக்குபேஷனல் ஹசார்டுன்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ஆகிடுது அது. I mean, I notice a lot of youngsters here, and I mentioned that specifically because this is around the time when you create dreams for yourself. இதை தான் நான் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நிர்ணயம்லாம் எடுத்திருப்பாங்க. நீங்களும் அதே போல் ஒரு டைமில் ஐ வாண்ட் பிகம் அ ஃபில்ம் மேக்கர் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவை ஒரு இடத்துல எடுத்திருப்பீங்க இல்லையா? பட் வாட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் when you felt like முடிவு எடுத்ததெல்லாம் ஓகே, பட் இது எனக்கான இடம் தான் அப்படின்றதுக்கான ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் when did you get? When did that change for you? When did you feel like from wanting to do something, you felt like, yeah, I am capable of this? Actually, it differs from person to person. I don't know if what I'm going to say will help another individual who's an aspiring professional or aspiring person or a professional himself. See, I I wanted to become a filmmaker roughly when I was 16, 17, I think. And that was the time when everybody wanted to become an engineer, or at least everybody was going after engineering seats or medicine seats. Of course, many couldn't get that because you have to score exceptionally high in your entrance exams and all of that. So most would be engineering thing. So that time I opted for visual communication in Loyola College. So that was the first time I thought maybe that is the time I thought, okay, this is the gateway for us to get into the not film industry itself, maybe I would say media and entertainment industry, not specifically the director. So once I went into that, but deep down it was always filmmaking. I thought these are ways to it. Adukapro, when I was in the third year, there was something called internship. So final semester ku vandu nama college pothavilla, we'll have to work as an intern in some. So I joined this channel Vijay TV with the thought, thinking that I'll meet a director there, I'll ask him, sir, can I become your assistant director? And it didn't happen that way. And I became a thorough television professional at that point of time, and I had lots of responsibilities. இன்னும் கரெக்டாக சொல்லணும்னா இதை விட ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆங்க இங்கே. ஓகே, இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனேட் டு யோர் ஓன் பர்சனல் ரிஸ்க்ஸ், பட் தேர் த டெட்லைன், த டெலிவரிஸ், த கிளையண்ட்ஸ், த டிவிஆர்ஸ், and it was all weekly deliveries, back to back. You won't realize time, you would have lost a year by the time you had finished one show. So 6 years went by, and I had to decide at one point, okay, we have already lost so many years, I'll have to get into filmmaking. So when I joined filmmaking, mentally, it was like starting from scratch again. I mean, from scratch again, from level 0. So I had to become an assistant director to an established director at that point. To get into that circle itself was tough. Yeah, ஆரம்பத்திலேயே செஞ்சிருக்கலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி தோணிருக்கலாமே. But still, this foundation, this experience, that helps in a lot of ways. I worked only in one film as an AD with director Murugadas sir. So after that I came out and he himself produced my first film. So it's a very, I think that person will have an unique journey. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஒரு பயணம் இருக்கும். I mean, but what you say is very relatable, I think, for a lot of people. ஏன்னா நம்ம ஒன்று பண்ணணும்னு ஒன்று ஆரம்பிப்போம், அதுக்கான பாதைன்னு ஒன்று தேர்ந்தெடுப்போம், ஆனால் அந்த பாதைக்குள்ளே போகும்போது அது வேற எங்கேயோ நம்மள ஒரு சைடில் அப்படி கூட்டிகிட்டு போயிடும்ல. But to answer precisely to the question that you asked, maybe the decision that I took, see, I was getting a handsome
salary package at that point of time when I was working in Vijay TV, but still to get rid of that, and you have a certain societal professional status at that point of time as a media professional, and your shows are well known, they are successful, promotions, progression is definitely there, there's a lot of scope there, and I was much younger, and so there was a lot of scope. Maybe at that point the realization that I had, no, no, this is not what I came for. Maybe if I get too comfortable here, then I'll settle here and I'll retire as a media professional. But again, that's not a, Yeah, but there's still, nothing yeah, wrong with it, yeah, but that's yeah. not But, what you but that's wanted. not was my that was not my original passion. So I'll always have this regret. So at that point of time, it looked very risky at that time, but still, I had to take that decision and come out. I mean, credit to you for that, because நிறைய பேர் once we are given the assurance of money, a certain privilege as a job, and we start seeing a bit of respect for it as well, it's very hard to not be addicted to that, I guess. So that passion, in a sense, rescued you from that. illa? Where did that come from, though? Did you ever find yourself asking yourself that? ஏன்னா அதுக்கான விதை எங்கேதோ விதைக்கப்பட்டிருக்கும்ல, some visual, some film you saw. No, I think only films. The films that we spoke about a few minutes back, and I'm a huge Mani Ratnam sir's fan. So I like Thalapathy how Nayak. every filmmaker at some points credits Mr. Mani Ratnam for Yes, being yes, a of primary course. influence. Of course, right? yes, because first time a film that brought tears to my eyes when I was way too small, it's Talapati. Then the following week, I think they had aired Nayagan. This is all in Podigai TV, which is actually Doordarshan, which will play regional films, Tamil films, every Friday night and Saturday night. And Sundays, they'll play all these national award winning films. So once in 13 weeks, there will be a Tamil film, I guess. So I'd seen this film, Veedu, of Balu Mahendra sir, and many such films. Then there was one film, Oru Veedu Iruvasal. I think it's directed by KB sir, K. Balachandra sir. It'll have two different stories, like an anthology, what we say now. So two films. Before interval, it's one film. After intermission, it's another film. One film is about a junior artist, an extra in film industry, a female junior actress, and the other film was, so these kind of films, they impacted me a lot at that point of time, and I didn't know what was the magic behind all such films, but later I realized, thanks to my mother, she is the one who told me there's a director behind such films, so that's why these kind of films are unique. Yeah. Because you mentioned Mr. Mani Ratnam, now in hindsight, உங்களுக்கு ஏதோ இந்த படங்கள்ல என்ன கவர்ந்த விஷயம் என்ன அப்படின்றது நீங்க புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணிருக்கீங்களா? ஏன்னா அந்த டைம்ல பல படங்கள் பார்த்துருப்பீங்கல்ல, வெவ்வேறு விதமான படங்கள் பார்க்குறீங்க. பட் இவருடைய ஒன்று ரெண்டு படங்கள் என் மேல் உருவாக்கின ஒரு தாக்கம் மட்டும் சற்றே வித்தியாசமாக இருக்கிறது, இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா இருக்கு, என்ன அது அப்படின்றத ஒரு இயக்குனராக இன்னைக்கு உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியுது அது என்னன்னு? I think any film should give us an experience. So it can be any genre, any story. So every time when his films come, I think they give us a new experience, and it'll handle a topic. Let it be Kannathil Muthametta, let it be Iruvar, Dil Se, Bombay, any film, or even Ravan, or OK Kanmani, Alaipaide, it has one topic and it gives you an experience, and you live through those. I mean, you are able to see those characters, their world, and we take away that experience with us. And I think I mean, the difference is the craft, his strong craft. When I say direction, the craft itself, many will not know. I mean, these days we just say story. I mean, these days, I'm sorry, but many people who come out on the public platform and they comment about the films, I mean, when they criticize about the films or when they do a film review, I hardly see anybody speak beyond story, screenplay, and everything else will be accredited to that particular professional. So basically, I'll tell you. So he has done this thing well. She has done this
performance well, he has done this well, the stunt director has done well, the music director has done well. You know, it is one craft which is the master craft, the craft of directing, which actually oversees everything and extracts from every expert who's handling that particular department, and we'll have to deliver the film, and which in turn should result in an immersive experience for the audience. So if it can happen, I think that is the best craft of so I think every time Maniratnam sir, he excels in it. In his, that's why his films are very different. Are there any homages that you've paid in your films to him that we probably missed? Anything you do deliberately? Because people tend to do that. Okay, you know what? I'll just capture this particular moment because it makes me remember that image from his No, film. I don't know. I don't think so, because what we decide to do, no, that scene in the screenplay, that leads us through whatever it asks for, only we can do. Yeah. இப்போ direction itself is a என்ன சொல்றது, it's a space that covers so many other spaces இல்ல. You need knowledge about this and that and so many other things encapsulated in it as well. Um, which do you enjoy the most? Which do you enjoy the least? In the broad responsibilities that fall under the job of a director. Of course, for any director, I think it will be shooting. It will be shooting, and I also enjoy edit a lot. Edit dubbing, if it is not live sound, because the film evolves in different stages. So shooting is the happiest part. Though there is tension, there is anxiety, there is nervousness, but you get to see that, you get to witness whatever is on the paper. You actually get to witness that day, and how is it going to happen. So that excitement is always there, and once it is done, you get that high there itself. And whatever, sometimes it can be disappointing also. I don't have the habit of reshooting. So whatever we do it there, and that is the moment even I get to witness how it is going to turn out. So we can always improvise. There are retakes and all of that. There are other people who are going to come in and help. So shooting, obviously, and every other stage, of course, dubbing, editing. Yeah. What's your least favorite? Narrating. He thought I let him go. Least favorite would be Really? yeah, narrating, because see, narrating, people say, they, I saw in one of Sivakarthikeyan's interviews, if Rajkumar comes and narrates, you cannot say no to him because he narrates that well, he said. Thanks to him. இது humble brag மாதிரியா? Thanks to whatever he said. I saw him say that in one of the interviews, but actually the energy that it takes for a narration, you have to become some 10 different characters, and you'll have to, and finally you'll have to win, because a narration is the only time that they are going to give, and you will have to okay the person who's listening to the narration. Sometimes it's to a producer, sometimes it's to an actor, sometimes it's to a manager, sometimes it's to a co-producer. It doesn't end there. He'll take you to the next person. Sometimes you'll have to narrate to an executive producer. The executive producer will take you to the producer, then the producer will take you to the actor. So every narration has to be, and in our industry, It's a big thing, yeah, right? rarely people read scripts. There are very few people who want to read scripts, so they want us to narrate. So that is the least favorite. Have you become better at it? No, I'm always, they say I'm okay with it. So And you're a very I, animated actor yeah, when yeah, you're I narrating it. get away with it. Because I think Mr. Karthik Subaraj, I remember him mentioning specifically in several interviews, I think, that I hate narrations. And if somebody asks me, I just share my script with them and request them to kindly read it, if possible. But I mean, if Mr. Sivakarthikeyan is appreciating your acting, then I'm assuming you're doing a great job of it. No, every time they expect that. I mean, for them, it's the only time that they can actually listen to a story. They'll have to visualize, they'll have to make some judgment, and they'll have to, sometimes they'll say, I'll tell you in 2 days, I'll tell you in a week. So it has to, how do I say, it has to linger onto them. Do you feel sometimes like you know the power of a specific moment,
But even when you're performing, you're like, okay, it's not quite coming through in my performance, but please trust the moment. Don't No, look at I'll my have to performance. forget. No, whenever I've narrated, I forget the result because the process takes over. Because narration takes over. Yeah. Right. Today, more than ever, இப்போ தமிழ் சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் there are several forces judging the overall health of the industry from various parameters. If someone like me, I just care about, okay, as an individual, how does it affect me? Am I moved? Um, what sort of judgments is it passing about society? Everything, all of that, right? But there are also other people who will compare it with other industries and they're like, okay, where is our 1,000 crore film? Where is this? That industry has done this. We haven't done this. What do you see as defining the health of our film industry overall? What makes you the happiest? See, this is a question that keeps coming repeatedly in different forums, I think, these days. It's because the makers, the fans, and the stakeholders, the main people who are involved in this, all of them have started advertising about the numbers. And all of them have started speaking about the numbers. Now, that has become like a yardstick for us to measure the kind of success that a film has had. It is okay, good in a way, but in the process, we might lose some gems that will come out. Some of the films that we mentioned Yeah. as being inspirations, Yeah. அவங்கெல்லாம் அதில் பொருந்துவாங்களேன்னு தெரியல. Yes. So they'll stand different. They'll stand beyond time. They are timeless. So such gems we might miss if we go too much after these numbers. So I noticed a lot of promotions about Amaran also, Yeah. with respect to numbers, saying, hey, Amaran has collected Yeah, this yeah, much, Amaran has collected that Yeah, much. yeah, yeah. You're saying it doesn't. Do you feel like as a filmmaker, it's also burdening you with again delivering something like that next? No, not like that. But the number was not always in the picture in my mind before making the film, while writing the script, while shooting for it. We all wanted to be a successful film, all of us. Any film that you are part of, you wanted to be a successful film, but not numbers wise. But these days, I think people are towards numbers also. They'll want these many crores, 300 crores, 400 crores, 500 crores, 1,000. It happens, it can happen when there is a combination sometimes. When it is a large scale film and when it is going to cater to a large set of audience, like when it is beyond regions, when your content is very universal, it can happen naturally, organically. Now for Amaran, we didn't have a very multi-starrer kind of a casting. It was to the point. The hero is Sivakarthikeyan, heroine is Sai Pallavi, and other people are all there. They are there, and of course Rahul Bose sir is there. Otherwise, it is like, at least for Tamil, most of the faces are new, so they are not multi-stars. It's not a packaged film. It is just the emotion, the content, but it is appealing universally because of the emotion. So it has worked favorable when it came to numbers. ஆமா அது நடந்துச்சு. What about ஏன் கேட்குறேன் அப்படின்னா, now is that a chase for you? Now do you find the financials coming to you? And I know you've been having conversations for a few months now. Now do they tell you, okay, you know what, your previous film did this. We must start from there. Hopefully we'll do more. So far, no. So far, no. But there have been a lot of people from all regions, from Bombay, from Bangalore, from Kannada, Hindi, Telugu, Tamil. All have called and appreciated for the film, and they've been very kind. And they've never quoted about the numbers, but they've wanted to make films, good films. That's what they say. So, but this is there. This is there in the market, yes. சில டைம் அரை தூக்கத்துலேருந்து எழுந்திருப்பீங்களா அப்படியே கோல்ட் ஸ்வெட்டோட, ஐயோ 300 கோடி 400 கோடி என்னென்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்களே, நிம்மதியாக படம் எடுக்க விடுங்கப்பா அப்படின்ற. No, not at all, not at all. It's a good thing only, no? So even if there is another film or 3-4 more films to collect this number or even better, then it is good. But that shouldn't be the yardstick ன்னு நினைக்கிறேன் நான். அது ஒரு அளவுகோலாக வச்சுக்கிட்டு நம்ம அது பின்னாடி ஓட ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அது கஷ்டமாக போயிடும். அப்புறம் கண்டென்ட்டாக எவால்வ் ஆக முடியாது. Lovely. I think I speak for everyone when saying, well, I hope you remain that way. And maybe as a last question, before do we throw this to the audience? We can do that, I suppose. Maybe take a few questions from them. But as a last question to you,
Do you want to tell us something about your the Dhanush film is now confirmed, is it, Mr. Rajkumar? Yes, it is. Yes. Yes, yes. Do you want to tell us something about that film before we throw it open to the audience? Go for it. I am not pressurizing you to reveal anything. I mean, you share with us whatever you can. You're allowed to. This project, when it comes to the lead actor of the film, that is more exciting for me, because the kind of performer that he is, I am looking forward to that. And the film story itself will offer something for his performing skills. So that way, I'm excited about Was it. it done tailored for him specifically? No, it not wasn't. really, not really. He's he gave that liberty to choose any script for him. And when I went and met him, I didn't have any idea. I mean, I didn't have any script idea. But then after meeting him, he gave me this comfort where I can come up with any script that I feel would be appealing for him. He didn't give me any parameters like I would like to see myself this way. I would like to play this role. I will not play this role. So there were no, I mean, conditions set before. So the second meeting when I went to him, I went with two ideas, and he liked both, and we have confirmed on one, and on that I've been working now. That will again be based on a real incident. Yeah. No, I will not ask you which incident. Now I think we are ready to take a question or two from the audience. Is that okay, Hema? We can do that. Hello, sir. So Hello. my question is that do you think subtitles gives out the actual emotions of a movie, and do you think while writing dialogues and everything, do you think of subtitles as it's more important to get? உங்க கொஸ்டின் வந்து சப்டைட்டில்ஸ் படம் பார்க்கும்போது டிஸ்ட்ராக்டிங்கா இருக்காங்கிறதா இல்ல சப்டைட்டில் பத்தி நம்ம டயலாக் எழுதும்போது நினைச்சுப்போமாங்கிறதா? Like does it give the actual emotion? Like நமக்கு எனக்கு தமிழ் தெரியும், ஸோ நான் மரன் பார்க்கும்போது ஐ கேன் கெட் டு இட். பட் சம்மன் ஹூ டசன்ட் நோ தமிழ், அவங்க சப்டைட்டில் தான் எப்படி வாசிக்க போறாங்க, ஸோ அவங்களுக்கு எப்படி அது எமோஷனலாக கனெக்ட் ஆகுமா? Again, பத்தி that நீங்க is, யோசிப்பீங்களா? yeah. Thank you. Again, that is subtitling. There is a technician. There is a technician in the film. If you notice the credits, there is a team that is working for subtitles. Just like how camera is there, edit is there. There is a department that takes care of the subtitles. So we'll have to engage a good subtitlist just to make sure that our dialogues are not lost in translation. We'll have to engage a good subtitlist. For our film, there was a very good subtitlist called Rakes. She has a big team, and a lot of youngsters are there. So they take care of it. They do subtitling for not just for English. Sometimes we'll have to do it in Arabic. We'll have to do it in other languages as well. So they take care of it. We have to trust them. We have to find the best people, and we'll have to give them that work. Yeah. Sir, very good evening. Yeah, here. Very good evening. The film was also screened to various army personnel and departments and their families. Can you share any heart-touching moment from their reaction, which is so far not shared or come to the media or public domain? Thank you. யாருக்கும் சொல்லாததை எங்க சொல்லுங்க. Including the defense minister also, I think. Thank you. There are many such things, sir. Suddenly it has to come to my mind. That's the only thing. Yeah, we had one screening even before the release of the film in Delhi for service personnel and their families. So there was one senior person, an officer who is retired from the army. So he must be 60 or 55 now. So he came to me, he held on to my hand throughout the evening. So he finally told me, I mean, he was next to me, there were other people greeting me. Finally, he told me he's the person who actually formed that 44RR initially, even before Colonel Dabas. So he was one of the first few commanding officers who actually nurtured that battalion, and he has nurtured a lot of soldiers. Those, I mean, அங்கே வந்து urban warfare ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த urban warfare அப்போ அவங்களுக்குன்னு ஒரு செப்பரேட் இண்டக்ஷன் ட்ரைனிங் ஒன்று இருக்குது, ப்ரீ இண்டக்ஷன் ட்ரைனிங்னு சொல்லுவாங்க.
even if they are trained army officers. So they are supposed to tell them, they are supposed to prepare them for the risk that it involves. Like இப்போ நம்ம ஒரு வேலைக்கு போகிறோம் அப்படின்னா அதில் கடைசியாக ஒரு பேராகிராஃபில் மட்டும் எத்திக்ஸ்ன்னு இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி அது அது ஒரு பெரிய சாப்டராக அதில் இருக்கிற ரிஸ்க் என்ன, உங்கள் ஃபேமிலியை நீங்கள் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், நீங்கள் எப்படி ப்ரிப்பேர்டாக இருந்துக்கணும் அப்படின்லாம் வந்து நான் நிறைய பேருக்கு அந்த டஃப் சாப்டர்ஸை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியிருந்துச்சு, அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ஃபிசிக்கல் க்ரூவெல்லிங் செஷன்ஸ். ஸோ அது எல்லாத்தையும் இந்த படத்தில் பார்க்கும்பொழுது அங்கங்கே எனக்கு அதை அந்த 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 மேல் கேரக்டர் வந்து அவங்க ஃபேமிலியை எல்லா தருணங்கள்லையும் ஜோவியலாவோ காமெடியாவோ இல்லை சீரியஸாவோ ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரியே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். அவருக்கு ரொம்ப நெகிழ்ச்சியாக இருந்தது. அண்ட் இஸ் அ வெரி வெரி சீனியர் ஆஃபீஸர். அண்ட் இது தவிர சில பேர் என்கிட்ட வந்து இந்த மார்டையரான சோல்ஜர்ஸோட மதர்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு 2 பேரை மீட் பண்ணேன் நான். அவங்க வந்து சாரி I've met families of 2 martyred soldiers. Their sons have been killed. I mean, they lost their lives in Kargil. So they were very, yeah, I mean, most of them, they don't speak. Sometimes they hug me. Sometimes they just hold your hands and they don't leave. So such times it happens most of the times in places like airport, or most of the times this has happened to me in airport, and mostly it's always been in places like Bombay or Delhi. And so they take it very personal. And all of us, I think all of us, we have one uncle or one brother, one cousin who's in the army. And many army officers, Jawans, they even texted me on Instagram. Sometimes they found my number on WhatsApp. They'll text me and they'll say, thank you, you've made our families realize what we go through here, so that, you know, we don't have to explain ourselves. So that way it is very heart touching. Good evening, sir. This side. Hi, good evening. Yes, sir. This is not something I'm trying to talk at you or anything. The 2 controversies around this film. One, the upper caste hero has been portrayed not in a way, what has been real. So the other thing is, you are portrayed, this is not again, I really like that film, but I want you to, speak more about that. Because a lot of Muslims felt that you are portrayed in a very darker side of Kashmir. In fact, myself and another friend of mine who's sitting here, we met few people from traders and other travel agents from Kashmir. They felt you have portrayed Kashmir in a darker side. I mean, of course, most of the Indian films or Tamil films for that matter. So can you say, if you don't want to answer, I'm fine. So No, it's not like that. Since you've questioned, I should answer, right? 2 questions, sorry. So the first question, sir, I'll tell you this. As we are speaking today, 4 years back, I started writing the script. So while writing the script, I mean, I'll answer this question in a different way, because you gave me a very comfortable line in that question itself, saying upper caste. See, sir, while writing this film, even after releasing this film, only after these issues came, I firstly realized, oh, people see the film in this way too. This is first. Initially, I'll tell you, while writing a film, I have made a statement in one of the stages, I think during the success meet of the film, when I went to this house, Major Mukund sir's house. I don't know if you would believe me, I didn't want to even understand what caste or community they come from. And that is not the priority of the characterization that I'm doing. See, because I think these differ from mindsets to mindset. I mean, again, it differs from individual to individual. In my mindset, I didn't even analyze it. And I didn't know that it would become such a big uproar post-release. Because, see, for me, on a broader perspective, when I go to school, basically I know who is a Muslim, I know who is a Hindu, I know who is a Christian in my classroom.
in my college as well. Same way, I saw Major Mukund as Hindu and Hindu Rebecca Varghese as a Christian. And people said, why is she wearing cross everywhere? See, we are nowhere saying, I thought it's a good thing that we are showing interfaith marriage in the film. Major Mukund has done this. Hindu Christian marriage, oh, this is nice. Let us show this. This is what I thought. It comes from a very pure place. But later, when they wanted certain, maybe I am even trying to empathize with them. If I try to empathize with them, I would think it is not against me, it is not against this particular film. Maybe they've been wounded in the past on purpose through some films that which spoke ill about, or which made their appearance or their rituals in a very sarcastic pattern. So they wanted some sort of some sort of answer for that through this film. Maybe they came out looking for that in the film. But seriously speaking, I never saw that. Even now, I don't regret that decision at all. Because see, tomorrow I'm making a film on a chief minister, let's assume, on a former chief minister who's, or on a national leader or a freedom fighter. I think the last thing, or I'll never see what his caste is. So it is basically my mindset, that's all. So I didn't think this is the most essential part that has to be highlighted. And it is not erased, or it is not it is not taken away from the character. That is always there. The name is there, the father's name is there, the mother's name is there. And there are certain elements to show that they belong to a certain religion. I thought that itself is an identity. So beyond that, if we want details for that, see, for army thing, it was fascinating and it is all required. So we had to show those rituals. But here I thought this wasn't a criteria for us to fill. So I was always thinking, there is interfaith. The film is talking about good things. The film is talking about two different states. The girl is from Kerala. The guy is from Tamil Nadu. The girl is a Christian. The guy is a Hindu. The parents have accepted. Both the families have accepted, and they are living a happy life. So I thought that itself was a big thing. So there was no intentional, hiding something or anything. So that is the firstly, I was very surprised when this was coming. I mean, it was not done intentionally, and only after that I even learned that, okay, certain people, they feel this way. And maybe what I can do is I can take this as a learning from this film. But still, I don't regret it at all. It has no way touched me. I mean, that's a very kind, layered response to a not so easy question, I think. And sir, your second question, sir. So second question, so you go to Iran, or you go to Israel, you go to other countries, or you go to Dubai. You know, the land itself come with a certain ethnicity. You come to Tamil Nadu, there is a certain, it's a secular state, yes. But there are certain places where people of particular faith only they live in large. At least that is the majority, or sometimes that is the 100% population. And we are making a film with that land as the backdrop, and it is a real story. I can't name, or I cannot, and nowhere we showed them as praying to a certain faith, or it's just the names and it is evident there. And so it becomes unavoidable. So then the question should be, do you make this, what is the necessity to make such a film at this kind of a time? That should be the question. Then we should not be asking, why did you show this person as that? I mean, it is not in our hands. Then the debate should be about, firstly, do you want to make this kind of a film where the army is there, they're fighting against a certain kind of a proxy war, and the side on the other side, people on the other side who are facing the army, who are fighting with the army, they belong to a certain faith. Do you want to make such a film? That should be the debate then. What would your answer be to that? No, I think one day I can answer to that question with another film made from the other perspective. Hi, sir. Sir,
Hi, sir. Yes, hi. Sir, it's a pretty dumb question. Sir, okay. Sir, when you have Kamalhaasan, why did you go for Sivakarthikeyan? Okay, I'll share something which Kamal sir told me very personally when I told this idea to him way back. I mean, this is in 2019. That time he was not even the producer, but I had shared the idea with him. So sir was very emotional on knowing this, and he said, uh, "If I was 30, I would have done this." So today you go and find a new actor who will be the next. I mean, who will look like a. If you had seen the film, Mukund had a nickname Maddie. So who had the features of Maddie? Go find somebody like that. Maybe this film can make a star. So if I was 30, I would have done this film, is what he said. Yeah, but since sir cannot fit into, I mean, it requires a lot of other things also. So he comes with this image of who he is. So people will obviously think it's a forced cast. Yeah. வணக்கம். இந்த இவர் கேட்ட கொஷின்னால நான் கேட்குறேன். உங்களோட ரங்கூனும் சரி, இந்த படமும் சரி, ஒரு ஆக்டரோட பாப்புலர் இமேஜில் இருந்து வேற ஒரு கேரக்டரை நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்க. ஏன்னா கௌதம் கார்த்திக்கும் அது நடந்துச்சு, இங்கே சிவகார்த்திகேயன் அவருக்கும். இது ட்ரூ இன்சிடென்ட் தான். இருந்தாலும் சிவகார்த்திகேயன் வந்து ஒரு கமர்ஷியல் ஆக்டர். அவருக்கு ரிஃப்ளெக்சிவ் சில எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். நீங்கள் அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணீங்க, என்ன சொன்னீங்க? ஏன்னா கண்டிப்பாக வராமல் இருந்திருக்காது, வந்திருக்கும். அப்படி ஒரு கமர்ஷியல் ஆக்டர்கிட்ட, அதுவும் அவரோட டாப் ஆஃப் த கெரியரில் இருக்கும்போது நீங்கள் எப்படி அதை டேம் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணீங்க, அது தெரிஞ்சுக்கணும். I had one belief in the potential of Sivakarthikeyan always. But it's just that sometimes we have different sensibilities. நம்ம இப்போ நீங்கள் கேள்வி கேட்குற உங்களுக்கு ஒரு விதமான படங்கள் பிடிக்கும், ஒரு விதமான சென்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கும். I will have a different set of sensibilities. So I'll have to make you, by my sensibilities, make you believe first. And I should make you believe that this film will work, this kind of acting will work. And then I'll have to prepare the actor for that. Why Sivakarthikeyan or why Gautam Karthik for that role Rangoonliyum இந்த படத்துலயும் அப்படின்னா, they fit this bill. They fit this bill as their physical appearance. Then we'll have to make them work. So now the advantage of having a star in a film like Amaran is the wider reach, and also the reception that we get. A basic reception is assured. So that is always there. And if the film works, then it can do all those, like he was saying, the magical numbers, all of those are a possibility. So that is all there. And also that way you justify the character. You justify, you when you make a film on a hero, on a national hero, a war hero, a popular hero can always do it. That's a good gesture for the industry itself. So that way I wanted that kind of a star. And to prepare him for that role, we had certain workshops before the start of the film. அவருக்குன்னு ஒரு ஆக்டிங்க்குன்னு ஒரு டியூட்டர் இருந்தார். His name is Atul Mongia from Bombay, and he has trained many actors. So I had known him personally because of working in Bombay before, ADR in the காலத்தில். So I know these experts. So I thought we should put him under this kind of it is or I mean it prepares an actor to unlearn and learn new things. So this unlearning is very important. And I would always insist on subtlety for the entire film. So it shouldn't be loud. நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்குறீங்க, சார் ஒரு கேள்வி கேட்டார், அதுக்கு நான் பதில் சொல்கிறதா இருந்தால் நான் கோவமாக சொல்லலாம், அவர் கோவமாக கேட்குறதா இருந்தால் கோவமாக கேட்கலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம அதுக்கும் இப்படி நார்மலாக தான் பேசுகிறோம், இது நிஜம் தானே. பட் படத்தில் நம்ம எப்பயுமே கொஞ்சம் சத்தமாக பேசுவோம், கொஞ்சம் அனிமேட்டடாக ரியாக்ட் பண்ணுவோம், அதுவும் இருக்குது, இல்லாமல் இல்லை, எல்லாமே இருக்குது. பட் எது எங்கே தேவை, எந்நேரமும் நம்ம அப்படியே இருந்துகிட்டே இருக்க மாட்டோம்ல. ஸோ இந்த சட்டில்ட்டியை புரிய வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு. அந்த சட்டில்ட்டிக்கு வந்துட்டு தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க் ஷாப்ஸ் ஹெல்ப்ட். அண்ட் மெயின்லி we should appreciate Sivakarthikeyan for
coming forward to take such workshops, to go through such workshops. He stayed in Bombay for 13, 14 days, and we even had 3, 4 other actors. The actors who played Altaf Baba, Asif Wani, Wahid and the Kashmiri character play பண்ணவர். ஸோ இவங்க எல்லாரும் ஒன்றா இருந்து ஒர்க் ஷாப்ஸ் பண்ணணும். I think கொஞ்சம் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு one of the worries when you cast a well-known star in such a role is இல்ல எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஒரு பக்கம், இன்னொரு பக்கம் will I buy that character's innocence, or am I looking at that character through the prism of this person's stardom? But what really worked for me in Amaran specifically was those chinna moments where, you know, that genuine sense of joy when he graduates, right? That is very unusual when a star plays such a moment, because you're like, okay, will he understand the joy of just graduation, you know? I would say, see, this pressure I never had. I always think this way: you take an actor, you surprise the audience, you surprise the actor also, then the rewards are definitely going to come. Then it is going to be an important film in that person's. So that way, I think it's another approach to look at. That's what happened to me with both these actors. I hope it continues. Razvi, I'm just going to continue on the second question that he asked. I just wanted to compliment you on your answer. It was very good. From my side, I would like to tell the other perspective of it. My wife loved your film so much. We watched it on the first day. Our family, everybody liked that film. From my name, you might have understood that I am practicing Islam and my relatives are all Islamists, right? So they loved your film. This the perspective on a general note is that they liked your film because nobody understands. I mean, nobody goes deep into the topic of why they are like that and all. They just see that as entertainment. But from the same perspective, when I watched that film in theater, I, being an aspiring filmmaker myself, I found discomfort in a lot of scenes with respect to the way it was portrayed. But I kind of understand why it was that way. When I didn't hate that film at all, but I felt discomfort for sure in certain scenes where because the crowd was cheering certain scenes with certain emotions. See, your perspective is great. Your answers were, I mean, your answers were great. I really respect you for that. And the film is also on a very positive note. I fully respect that. But on a broader note, from a general public kind of a perspective, it did cause discomfort at a certain things. I just wanted to convey that. But I really like that film. I just wanted to appreciate you on your response also, and everything was good. I just wanted to convey that. I didn't get your name, sir. You said your name. Razvi. Razvik. Thank you, Razvik. Now I take that as a learning again. I'll be even more cautious when I make more films. Yes. Thank you for your. Thank you. Thank you. I think that's it. Thank you so much for all the time you've given us both, and the many insightful questions you asked, Mr. Rajkumar. Thank you so much. Thank you all. Thank you so much.